А, Got it. What's the change? Hello, hello. Привет, привет всем. Привет, Tim. Yeah. How are you all? Как вы все, ребята? Thank you so much for your patience. Спасибо за ваше терпение. I wonder what the changes we're going to create in the world, because usually when you're creating a change, right? Something. Мне интересно, какие изменения мы можем создать в мире, потому что обычно, когда происходит изменение, что-то идет не так Yeah. гладко. It must be a vibration. Должна быть какая-то The vibration. вибрация. Boom, 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 boom. Вибрация. Да. Yeah. So what would we like to talk about, my darling? О чем же мы поговорим, дорогая моя? Yeah. First, probably I would like to talk about this book, this amazing book. What inspires you to write it? Прежде всего, я бы хотела поговорить об этой потрясающей книге. Что же вдохновило тебя ее написать? Well, you know, I had been asked by a French publisher to and an American publisher to write a book, right? So I had been working on it for like 2 years. Меня попросил французское издательство написать книгу, и я работала над этим 2 года. Yeah. And then I woke up one morning and I got this download. Sorry, you woke up one morning and I got a download of this 7 steps, and I was like, what the heck is that? I'm working on another book. What is that? And then I just started writing it. И однажды утром я проснулась, и как будто бы у меня произошла загрузка этих 7 шагов, и подумала, что это за хрень такая, и я просто начала писать. A simplicity. Это просто было так просто. That was so clear. Настолько ясно. Yeah. And even the structure of the book I did, which I had never really done before. И даже структуру книги, которую я сделала, чего я не делала никогда раньше. What is the simplicity of communication that you can share with the world? Это является легкостью коммуникации, которой вы можете поделиться с миром. Yeah. And so, yeah, that's when the 7 steps came out. It was in August of 2015. И так появились на свет 7 шагов. Это было в 2015 году, в августе. Yes. В 2015 году. It first came out in German, and then French, and then English. I didn't do it in German, but they said, give it to me, I need to translate it. So it came out in 3 languages right away and by November of that year. Вау! Вначале она вышла на немецком, потом на французском, а потом только на английском. And then Anna Rodina was like, oh, we need it in Russian. И затем Анна Родина сказала, нам нужно это на русском. Yes. Do you remember we did that presentation of the book, right? In Moscow, and together. Ты помнишь, мы делали презентацию этой книги в Москве вместе, да. Yeah. I remember it. So, Татьяна is asking, where do you live, Касс? Татьяна спрашивает. I'm currently living in Jupiter. Where? Касс говорит, Татьяна спрашивает, где ты живешь? Касс отвечает, в текущий момент я живу на Юпитере. Don't tell anyone, though. Только никому не говорите, пожалуйста. Physically present in Rome, Italy. На самом деле она в Риме живет. Yeah, and where are you living? А где вы живете? Ребят, напишите, кстати, в чате, кто из какого города или из страны. I ask people to write in the chat from what city or country they are. And what planet they're connecting with, too. И, может быть, с какой планетой вы соединены. Before, like during all this connection stuff, I told people about that we are going to talk about communication. So communication is connected with the Mercury planet, with the green color, with the Wednesday. So I love that. I love that. Yeah. Я говорю о том, что пока у нас были некоторые проблемы с соединением, я говорила о том, что коммуникации связаны с Меркурием, с зеленым цветом, со средой,
Вот. So now we have here Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Литва, Lithuania. Lithuania, cool. Yeah, Wow. Сыктывкар, Moscow, Амур, Благовещенск, Nice. Caucasus, Пятигорск, Finland, Saturn, Владивосток. I've been to Finland many times, several times. Okay. Moscow only once, yeah. Касс говорит, что она была в Финляндии несколько раз, в Москве только один раз. And in St. Petersburg you were once. No, I've been to St. Petersburg maybe like 4 or 5 times. Oh my God, sorry. We've been there more than once together, I think. No? I don't remember so clear. I know, right? Несколько раз Касс была в Санкт-Петербурге. Yeah. Yeah. And to Kazakhstan and yeah. И в Казахстане, in Ukraine. In the Ukraine, yes. Yeah, okay, cool. In Japan, I've been around the world. Been around the world and I can find my baby. So I have another question for you. I see how easy you create connections with people around the world and personally. You remember some details and you ask them about it and you start connect with people immediately, you know? И у меня есть один вопрос. It's first part of question. Yes. У меня есть один вопрос для Касс. Я видела, как она легко создает связи. То есть она коммуницирует с людьми и запоминает какие-то детальки, спрашивает их, и делает эту коммуникацию очень быстро, прям в моменте. So how is it for your body? Is it light for your body? How to be this connective person, you know, because sometimes for my body it's not very easy, you know, to handle all these connections. Ну, потому что как это для тела вообще происходит, как это сделать легче, потому что я иногда чувствую, что все вот эти коммуникации для меня как будто тяжеловато, тело устает. What if we didn't have to handle it? Что если нам не нужно выдерживать этого? Right? Because I get that it's not easy if we think we have to create a structure for it and do it in a certain way and, you know, approach it in a certain way and then also continue in a certain way with it. And that is not easy because that's a lot of work. Да, и много работы, если мы создаем с этим структуру, если мы определяем какой-то конкретный способ этого, и это очень тяжело. Yeah. And that, you know this, but we'll share it, right? With the 7 steps, talking about communication, right? What came to me is the first thing we have to do if we're really desiring to communicate with others and connect with others is first connect with ourselves. И первый шаг, который мы можем сделать, что если мы хотим соединиться с другими людьми, это соединиться с собой. Yeah. When we're connected with ourselves, step 1 is show me the magic, asking the universe, show me my magic. What's unique and different about me? И в книге «7 шагов» первый шаг Вселенная, покажи мне магию меня, в чем моя уникальность. Yeah. And it's so much easier, you know, quote unquote, to see what's unique and different about others. But it's actually a journey to get back to us and see what is unique and different about us. И гораздо легче увидеть, что уникально в других, но это такое приключение, когда мы узнаем, что же уникально в нас самих. Spending a little time with that, it's an honor not only to you, but also to others that you encounter. И потратить немного времени на это достаточно такое уважение к себе и также к другим. Yeah. So let's just ask, maybe people can put in the chat, do you have an idea about what's unique and different about you? И, ребят, может быть, вы напишите в чате, есть ли у вас какая-нибудь идея в том, в чем же вы уникальны? Like maybe because you have a nose and nobody else does? Может быть, потому что у вас есть нос, а ни у кого другого нет? Or because you have 2 ears and nobody else does? Может быть, у вас есть 2 уха, а ни у кого нет? Do you have a hand, anybody? Or maybe some Может быть, people have even 2 hands? Может быть, даже 2 руки? There's so much more that unites us that is the same as others, right? Есть так много, что нас объединяет, что, ну, такое же, как у других.
But if we're willing actually to see what is that little thing, that is that 1%, 10% that's different about us, a way we do the same thing other people do, but we do it in a slightly different way. Но когда мы готовы увидеть там 1%, 10% того, что мы делаем не так, как другие, немного другим образом, немного другим способом. Well, you know, when I say, like, even I just tell you in South Africa, for example, when you say thank you to them in South Africa, they don't say you're welcome. Например, в Африке, когда мы говорим спасибо, thank you, они не отвечают you're welcome, пожалуйста. Yeah, they say pleasure. Они говорят pleasure, то есть удовольствие. And they don't say pleasure like this, pleasure. И они не говорят так, They say pleasure. Они выговаривают это так pleasure. So, me gusta. And see how it's different the way that Anna says it? That's something unique about her. И посмотрите, как по-другому сказала это Анна. У нее что-то с этим есть тоже уникальное. I like pleasure. Pleasure. Yes, it's lovely. It's got you vibrating, right? Сразу вы начинаете вибрировать как-то по-другому. And you might be like, oh, come on, what is that? That's so simple. Возможно, вы такие подумаете, да ладно, что это так слишком легко. However, if you're willing to recognize the many little different things that everyone does, but that you do or say in a different way. И если вы готовы заметить и признать что-то, что, возможно, делают и другие люди, но вы это говорите каким-то или делаете немножко другим образом. The way you cook. Например, то, как вы готовите. The way you walk. Как вы ходите. The way you talk. Как вы говорите. You know, those normal things, let's say. Вот эти нормальные все вещи. That you do slightly differently than others. Вы, скорее всего, делаете это немножко по-другому. And then you begin, after you finish that, you know, list of 100 things or 10 things that you do slightly different, then you begin to see, wow, well, actually, you know, I do sales or, you know, working on hairs or whatever you do, but I do it a little different. Да, и тогда вы можете заметить, что вот какие-то вещи вы делаете немножко по-другому. Там, может, продажи, что бы вы ни делали. So going back to Anna's question, right? Возвращаясь к вопросу Анны. About communicating with others and how I communicate with others, right? О том, как коммуницировать с другими. If I'm willing to see what's different and unique about me, I'm so curious to see what's unique and different about others. Если я способна видеть, что уникально во мне, мне так любопытно, что же уникального в других. Especially if you encounter or engage with somebody that is considered boring or stupid. Особенно если вы там с кем-то разговариваете, кто как будто бы скучный или глупый. That is probably someone who has something so magical that they are not yet willing or able to share it with people. Возможно, это именно те люди, у кого есть какая-то магия, которые еще просто не готовы были поделиться ей с другими людьми. Because maybe people aren't willing actually to hear, see, and sense them, you know? Возможно, просто люди не готовы были их услышать, ощутить или увидеть. But once you know that you do simple things in a slightly different way, you know, I'm sure they're doing something that is unique for them. И когда вы видите в себе, да, что вы делаете уникально, вы тогда и заметите в других, что в них уникально. Yeah, and you know, one of the taglines of the 7 steps is, you cannot get you wrong. Один из тегов, да, с 7 шагов в том, что вы не можете быть, ну, как бы, получить себя неправильными, скажем так. There is nobody that does you better than you. Никто не является вами лучше, чем вы сами. You know, so when you are willing to acknowledge that, step 1, show me the magic, being willing to see what's unique and different about you. Когда вы делаете шаг первый, Вселенная, покажи мне магию, вы становитесь готовыми быть собой и увидеть себя. And you'll be like, wow, I thought that was obvious.
И вы такие: "Вау, я думала, это вообще очевидно". And when you share it with somebody, they're like, hello, no, it's not so obvious for others. И когда вы делитесь этим с кем-то другим, они говорят: "Привет, это вообще не очевидно другим". Then when you see people, you're like, I wonder what's different about them. И затем вы видите людей и такие: "О, интересно, что же в них другое, чем же они отличаются?" That's the difference between real people and robots. В этом разница между реальными людьми и роботами. When I was in Moscow, it's so funny. When I was in Moscow, it was winter and it was snowing. Когда я была в Москве, была зима и был снег. As like now. Is it snowing? Yeah. It was December, right? And Как и сейчас. every morning I would, I wake up and I ask the universe. I look up to the sky, God, Allah, Buddha, Shiva, the angels, the skies. Please, can you show me my magic today? И каждое утро я просыпалась, смотрела в небо и говорила: "Вселенная, покажи мне, пожалуйста, мою магию сегодня". And step 6 of the 7 steps is, expand your zone and connect with your furry and invisible friends. And I always connect with my mom, who's no longer physically present, but, she's, yeah. Шаг 7 про то, чтобы расшириться и соединиться с вашими феями и невидимыми друзьями. И я всегда соединяюсь со своей мамой, которая сейчас уже не в физическом теле. So please share with us if you are willing to wake up in the morning and connect with you and ask, what's my magic? Пожалуйста, поделитесь с нами, если вы будете соединяться с утра и спрашиваете: "Вселенная, покажи мне мою магию". Or you can ask it in any way you'd like. What's unique and different about me today? Или можете спросить это своим каким-то образом: "В чем моя уникальность сегодня?" When I'm truly connected with me, every time there's a bird that flies by. Because my mom was really into the birds. And so she loved birds. And so every time when I ask that and a bird flies by, I'm like, yes, I'm connected with me. И когда я соединяюсь с собой, всегда прилетает какая-то птичка. Моя мама очень любила птиц, и это для меня как знак, что я соединилась с собой, значит, раз птичка пролетела. So I'm in Moscow and it's snowing, and I'm like, okay, I'm going to ask what's my magic, but I'm sure there's no birds that are going to fly by because it's snowing really hard. How can the birds fly by, right? И я в Москве спрашиваю, соединяюсь с моей магией, но, блин, тут так холодно, навряд ли какая-то птичка пролетит. I'm so grateful for Moscow. I looked outside and there were 2 birds that flew by. Я посмотрела на улицу, а там было 2 птички, которые пролетали мимо. It's strong Russian birds. Yes, Сильные русские птицы. yes, but sometimes we have the point of view that we're not going to be the magic that we are and be the invitation for others that we are. But who or what is it that will show you your magic? Иногда у нас есть точка зрения, что мы не сможем быть той магией, да, какая нахрен магия. Но на самом деле, действительно, кто и что может вам показать вашу магию? Yeah. So when you ask me, how you're communicating with so many people, I'm like, wow, what am I going to perceive about myself, right? My magic, if I'm willing to perceive theirs, And so that's why I'm always like, really, wow, hello. Yeah. И когда ты спросила меня про коммуникацию с другими, я такая: что же я могу ощутить по поводу себя, что я готова ощутить по поводу них, и быть такой: "О, привет, привет". Yeah. So many people don't want to make it about themselves because they think that it's egotistical. But when you are willing to connect with you and willing to make it about you being here, you're a gift to others because it'll inspire them to also recognize their magic. Некоторые не хотят это делать про себя, потому что они считают, что это эгоистично, но если вы готовы соединиться с собой, вы являетесь подарком для других, и это то, где и происходит эта магия. Blah, 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 blah. I hope that makes sense. Мне кажется, надеюсь, что это имело какой-то смысл. So we have something in our chat. Was that okay, Anna?
Yeah, it was magic. I have a Goosebumps. goosebumps. Yes, I like it so much. So what we have here? Okay. So one lady wrote, Елена. Елena wrote that she's laughing and inspire people for dream life. It's like super power or magic of her. Also, well, Tatiana wrote that she speaks 2 foreign languages and also have high level of communication and talent to connect people and business, sense of humor, to orgasmic, creamy sexual, makes super unique interview. Wow, I like it. Nice. Me gusta, me gusta. What 2 languages, I wonder, what is she speaking? What other languages? Yeah. Кат говорит, интересно, на каких языках ты говоришь? Какие 2 языка ты знаешь? German to English and German. Ah, das ist sehr gut. Ja, natürlich. Ich verstehe ein bisschen. I understand a little. Я понимаю немного. I've got a song in German. Yeah, let's sing a song. Yeah. Bitte langsaam, bitte sprechen Sie mehr langsam. Ich bin Ausländer, ich spreche nicht gut Deutsch. I like it. Amore, my doggy. See, connecting, when I said step 6, connect with your furry and invisible friends. My furry friend is here. Когда я говорила про 6-й шаг, соединить со своими феями и невидимыми друзьями, мои феи здесь, вот они. Oh my God. Oh. I love you. I love you. And when you're connected with yourself, your furry friends, they're like, finally, there they are, you know, or your kids, or your, you know, your angels and stars. И когда вы соединяетесь с собой, ваши невидимые друзья, и видимые, в принципе, тоже такие говорят, о, ну, наконец-то. Может быть, это дети, животные, может быть, звезды, еще что-то. So thank you, everyone, for the energy that's inviting me to be even more connected with me. Thank you. Спасибо всем вам за вашу энергию, которая пригласила меня быть еще больше собой, соединиться с собой. It's not like we do it and then it's done, you know, we're connected with ourselves, it's done. It's like, you know, we get distracted by something. So it's like always coming back to you. You don't have to go back anywhere else, just come back to you. Yeah. Это не про то, что мы такие сделали это один раз, ну все, мы сделали, мы соединились с собой. Нет, это каждый раз вы отвлекаетесь от чего-то, потом раз, и опять, окей, я соединилась с собой. Nice. Great energy that. So anybody else, what were they saying? Anybody else share their magic? Olga wrote that really she just distracted somewhere and then just she come back. Yeah, come back to you. Also, Tatiana asks, does Kasс comes to Russia? I just said how many times I've been to Russia. Сколько раз я была в России. Да, то есть спрашивает Касс про Россию. We can start with online and then see what can be interesting for us in live format. Можем начать онлайн и посмотрим, что будет интересно в живом формате. It would be a pleasure. Pleasure. It will be pleasure. Это будет удовольствие. Yes. I love these smiles. I love his smiles. Capri, what's his name? Мне нравятся эти улыбки, смайлики. Yes. I will write him. Ask to unmute. Yeah, ask to unmute. I just asked him. Ask to unmute. Natalia is asking, like, do you have any something to? Is it possible for CFs to do book club according to your book? The book clubs are possible for the 7 steps people. So you can be a 7 steps practitioner. And Anna will give you information about that because she was a 7 steps prelude teacher.
And so Смотрите. to be a practitioner, you have to have done at least an intro with a 7 steps teacher. Значит, у Касс есть целая специализированная программа «7 шагов», то есть она обучает как практиков 7 шагов, так и тичеров, то есть преподавателей. Соответственно, для того, чтобы проводить книжный клуб, вам нужно быть хотя бы практиком. Вот, то есть пройти интро, you said one intro? Yes, or just one intro for to become a practitioner, Да, вы проходите одно интро и становитесь практиком, и в этом случае можно проводить книжный клуб. We'll share it with you though. It's what that's like. And also once you've done an intro and a either a 1-day class prelude or a 2-day explosion, which I have coming up on the 16th and 17th of December, an explosion class, then you can become an intro teacher that you teach classes for 2 hours that, and you get some money if you'd like. Or you can just give it to Anna. You don't have to keep the money. Значит, перевожу. Смотрите, есть прелюдия, это однодневный класс 7 шагов, и есть двухдневный класс. Соответственно, so they have to do 1-day prelude and 2 days, correct? To become a teacher. A prelude. I mean, what do you call it? A prelude teacher. Yeah. But here's the information about on 7steps.us, but I can share it in the chat. Yeah, you can share. Сейчас Касс выложит ссылочку, там будет информация по тому, как стать преподавателем или практиком, в общем, все возможные варианты. Вот. И когда вы становитесь преподавателем 7 шагов, кстати, очень интересная тоже тема, на мой взгляд, потому что она универсальная, ее можно нести в мир. Например, быть преподавателем 7 шагов коммуникации с детьми, или в бизнесе, или в отношениях. I just talking about ideas, like you can be 7-step teacher with kids and with relationships and with business and with money. Yes, and I just did a video. I don't know if you know Liam Neeson, the actor from Ireland, but anyway, he just asked me to do a little 15-minute live video for kids about communication. Yeah, I just did it before we came on. We have another question. Касс said that, Касс сказала, что она делала какое-то видео. If you share this video with me, I can post it in my Telegram channel. I got one, yeah. Anyway, this is the 7 steps. This is the 7 steps website, and here it says want to teach 7 steps, right? И вот сайт 7 шагов, и здесь вы можете посмотреть, если вы хотите стать преподавателем. So how to become a practitioner and Значит, practitioner — это практик, teacher — это преподаватель. Интро вы можете вести, можете прелюдию однодневный, получается, вести. Вот здесь все прописаны условия. Если вам нужен перевод... Do you have a Russian translation here now? Not yet. Not yet, but we can do it. Короче, здесь, если вам потребуется помощь, там просто закиньте в Google переводчик, но если будут преподаватели на русском, конечно, все это будет на русском. Вот. Also, we have a question. Okay, can I just say something though? Can I just say something? Okay. That it's a very great time. Russia is huge and amazing. Вы знаете, сейчас потрясающее время. Россия огромная и потрясающая. And it would be a very great time to actually invite people to know how to communicate with Russia beyond, their mental ideas about what's going on worldwide, И это хороший момент для того, чтобы показать людям, как можно коммуницировать, взаимодействовать за пределами вот этого сверхразума, промывки мозгов и всего, что происходит. Yeah, I worked in politics for 8 years, and my family did too. But I worked in politics here, Americans abroad here in Italy, and it can be very, structured.
Я работала в политике около 9 лет, и это может быть очень структурировано. Yeah. So what's the invitation that we can be И каким приглашением мы можем for быть? people, step 3, to go beyond the walls and barriers, Используя третий шаг, чтобы идти за пределы стен и барьеров. and step 4, to go beyond the veils and the masks that we think we're supposed to be and have to be. Yeah. И шаг 4, чтобы идти за пределы масок и вуалей, Yeah. которыми мы думаем, мы должны прикрываться. Yeah, if anyone's interested in that. But yes, we have the business trainings and training business trainers with communication. Yeah. И если кому-то это интересно, и да, конечно же, у нас есть тренинги по бизнес-коммуникации. Blah, 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 blah. Tell me what the question was. Скажи мне, какие вопросы там были. So, they ask, is it possible to buy a book? I Yeah. can answer. Yes, of course. Можно ли купить книги? Смотрите, да, то есть в ближайшее время, там где-то, я думаю, через месяц книги будут в России в наличии в печатном виде, и также у нас есть в электронном виде. If you can share with me like electronic version link, or here I can put it right here, and also I can double post in my channel, so Awesome. people will have possibilities to buy it in electronic version or hard copy. Yeah. Мы разместим еще ссылку, можно купить в электронном виде книжечку, можно купить будет живую, кому как нравится. Так, что еще у нас тут есть? Давай создавать интро, давай. Ага. Yeah. And another question, only CF can do book club or someone else can do book club? Because people can be 7-step teachers or practitioners, but probably they are not CFs. Is it possible for them to Do create? you mean access consciousness CFs? Yeah. It's not an access consciousness program. Да, это не программа Access Consciousness, so Yeah. they don't have to be CFs. Oh, no. Да, это вам не обязательно. Вы можете. You don't So have- they can Yeah. create book club. Any If they take one of the, and we'll do some intros together, right? You and I. So if they take that, that's quite easy to become a practitioner, and we can share it with them. It's quite easy to become a practitioner, and therefore you're able to do a book reading. Да, то есть если вы становитесь практиком с 7 шагов, то вы можете делать книжный клуб и читать Yeah. эту книжку. Yeah. I remember once this gal, she's a former lawyer. She's in Turkey. She's now been a 7 steps teacher for 3 years, right? But she wanted to do a book reading, and she wrote me on Facebook, and I said, no, you can only do that with a 7 steps teacher. And so she did the book reading with the 7 steps teacher, and then she started taking the classes, and she's just amazing now. 3 years. Yeah. Одна девушка там была 3 года назад преподавателем, но потом она просто захотела почитать эту книгу, я сказала, нужно с кем-то из практиков ее почитать. И тогда после чтения этой книги, приглашение практика для совместного чтения, она стала проходить классы, и она такая, вау, как классно. Она вернулась к этому. Yes, absolutely. So you get to host, as if you just have done that becoming a practitioner is quite easy, simple. Purchasing and reading the book, right? And having participated in the intro class. Either either the prelude class or the explosion class. That's what it is. I can show it to you, and you can do book readings, and it's a lot of fun. И это очень, на самом деле, весело почитать эту книгу, то есть вы проходите какой-то из классов, любой там, да, интро, прелюдию. I'll share it with you, honey, so you can read it. So here it is, the practitioner. Я поделюсь с тобой, ты можешь прочитать. Yeah. If you're interested, thank you for asking. Спасибо, что спросили, если вам интересно. So a 7 steps practitioner is a person that is very enthusiastic about the 7 steps of flawless communication, and you can just read that in. Практик с 7
шагов. Это человек, который очень в энтузиазме большом по поводу 7 шагов и является приглашением для мира. И вы можете это увидеть и использовать инструменты 7 шагов, чтобы создать более великое будущее. И вы можете делать бесплатные мероприятия 30 или 45-минутные, например, бесплатное чтение книги. Так, например, прочитайте 1 шаг или фазу 7 шагов. Также бесплатную презентацию, поговорите с аудиторией, что 7 шагов сделали в вашей жизни, расскажите историю успеха и какое-то пространство, да, чем вы можете поделиться. Как практик 7 шагов вы также можете вы приглашены к тому, чтобы сделать и денег с 7 шагами, активируя свои ссылки аффилированности, и можете промоутить предстоящие классы Касс Томас, мероприятия и продажи книг. То есть аффилированные ссылки, если вы знаете, что это такое, специальные, вы можете получать от этого тоже. Если вы хотите стать практиком, это очень легко. Вам нужно прочитать книгу, поучаствовать либо в 5-часовом классе «Прелюдия», либо в 10-часовом 10 часов, да, Explosion, которое расширение. И чтобы активировать, когда вы завершите все эти пререквизиты, первый раз напишите в Some Steps и 7 шагов, и ваш статус практика будет активирован. Он будет действительно 6 месяцев. Вот. И как минимум каждые 6 месяцев бесплатные онлайн звонки, будут созвоны с Касс, да, или с преподавателем 7 шагов, чтобы обновить, спросите, и вы получите. Нужно будет написать на почту. So I read everything. Oh my God, sorry. Yeah, so, yeah, because we have a team and we have a worldwide tribe also, and it's just like people who have your back, you know, so it's really cool. И у нас есть по всему миру практики, и это люди, которые всегда вас поддержат. So also we have a question, do you have any classes? Like also like some classes. Me? Yeah, people ask about classes. Of course. Yeah, we have on the not this weekend coming up, but the following weekend we have a 7 steps explosion class, yeah, online. И спросили, есть ли какие-то классы у Касс, и да, вот у нее следующий уикенд. Let me see, because you send it to me the announcement about it. Yep, I can. Значит, 16-18 декабря будет двухдневный класс 7 шагов с Касс. Yeah, it's on December 16th and. По времени Рима, там, надо посмотреть, пару часов отличается, с 13 до 18 он идет, вот, по полдня. Yeah, it's one, Вот, it's probably 1 to 6 p.m. In Moscow time, yeah. Это, what do you say, at what time, Moscow? 1 to 6 p.m. 1 to 6? 1 p.m. to 6 p.m. Saturday and Sunday, yeah. Oh, yeah, it's Rome time. It's written here that it's Rome time from 1 to 6. Explosion. Мне кажется, там пару часов разница где-то между... Yeah, that's the... Да, и вы можете, значит, увидеть здесь ссылочку в чате на этот класс. And Касс, 1 to 6 Rome time, I'm sorry, 1 to 6 Rome time, that's 3 to 8 your time. Yeah. Ага. Это значит с 15 до 20 часов по московскому времени. Yeah. So that we, yeah, and the book is, of course, in Russian, German, French, all these other languages, and we can, yeah, share that with you.
И книга на нескольких языках, в том числе русский, немецкий, французский. What else I would like to ask you? Yes. Yeah, because we have a lot of stuff that we want to discuss. Yes. У нас есть еще несколько моментов, которые я бы хотела спросить. Ну, мы собираемся с Касс сделать совместный класс в новом году «Правильный голос». И я фасилитатор правильного голоса, и она. I just saying that we are going to do class Right Voice for You together. Woohoo! Yeah, probably in January. And also, скорее всего, в январе. I remember that you said we can do 7 days, like 1 week of 7 steps. Oh yes, that would be lovely. Say more. I would love Can you- that. Yes, and we said we might do it in January. What did we say? Yeah, my suggestion was like from the 1st to the 7th January, or a little bit like from the 2nd January. What do they get? What is their magic? What do they know? Мы хотим с Касс сделать 7 дней, 7 шагов, ну, онлайн такую штуку, вот, совместную. So, вот. С начала января. Вот. What did you say? Who? Do you mean who? Yeah. What were you translating? Yeah. So you, The simplicity of, you know, the 7 steps at any rate is quite different. I did in the book, because I love access. I've been working with access consciousness for years. I did in the book on step 5, you know, talk about access energy flows. Я работаю с Access уже очень давно, и я сделала в книге «Шаг 5» про энергетические потоки. Yeah, and I started writing that long book when Gary Douglas, the founder of Access, said to me, "You have to write something about communication, Cass." И я начала писать еще одну книгу, когда Гарри Даглас, основатель Access Consciousness, сказал мне, тебе нужно, Касс, написать что-то про коммуникацию. The way you communicate is quite unique, and you have to share that with people. And I was like, well, if it's the way I communicate, it's not necessarily access. And he was like, it's not the way access. То, как ты коммуницируешь с людьми, это уникально, и ты должна поделиться этим с миром. Но я подумала, ну, это так, как я коммуницирую, это не обязательно должен быть Access. Он такой, это должен быть Access. And so, but I was like, do you mind if I put at least one thing about access in the book? Because I really like it. So yeah, it's in there. Такой, ну, ты не против, если я хотя бы что-то про Access тут упомяну? Сказала Касс ему. Вот, поэтому это там. So, what else? Is this tell me which one you would like me to share. Yeah, anyway, the book is an ebook. It's just quite. Yeah, you can put That's the Turkish one. I mean, not Turkish, that's the German one, right? That's the German one, and I believe here is the It's Greek. It's Greek. Greek. Yeah. You got that. You were worth that, right? Yeah. Yeah. French. It's Arabic. Hindi. Arabic. Yes. Hindi, yeah. Yeah. Italian. Wow. Japanese. That's yeah. So I will share it with you, and if we don't have the Russian one here, you'll let me know. Okay. Okay. All right. Cool. И здесь ссылочка на электронную версию. Если мы не найдем там русскую, мы ее добавим. Вот, в любом случае. Le bon souper. I like that. What's le bon souper? Like, anyway, в любом случае. Le bon souper. I like it. I like it. Yeah. I like how you said Slava Bogu. Slava Bogu. Yes. And you know, what it invites people to do is change relationships, change the way they do business, change the way that they are feeling about themselves. So I hope that this call has been at least something that will begin that even more for you.
Это то, что приглашает людей к тому, чтобы по-другому посмотреть на коммуникацию с отношениями, с бизнесом и со всеми сферами своей жизни. По-другому I love коммуницировать. listening to your voice. That is the right voice for you. Мне нравится этот голос. Yeah. Мгм. Awesome, awesome. And so what is the change that we are willing to be and receive today? И какое изменение, которым мы готовы быть, получать его сегодня? Мгм. Awesome. Awesome. So if you like, maybe we'll do another one later at another time as well. Yeah. Somebody's I just want to, если у нас, возможно, мы сделаем еще один зум, потому что у Касс есть еще одна книга «Танец с богатством». Because you have another book, Dancing with the Riches, that we can talk about also. What else? I just want to announce here your free Zoom global event on communication, Yes. if you don't mind. Yes. Значит, завтра будет бесплатный Zoom глобальный про коммуникацию в 8 вечера. Ссылочку я пришлю вам зарегистрироваться. If you want, Cass, I can translate it. Or if it's possible online, I can do it online. If not, I can do it postponed. So as you like, probably. Because tomorrow I'm going. Oh my God, my boyfriend invited me to the theater tomorrow, so I can do translation after. If you send me the recording, I can translate it. You should switch on your sound. Is it awesome? Pleasure. Yes. Да. Перевод будет отложенный, я сделаю перевод. Завтра в онлайне не смогу участвовать, но перевод будет. Yes. И, значит, еще раз, and one more time, I would say about your class 7 steps, да, about, про 7 шагов, да, explosion будет у нас 16-17 онлайн. Кто хочет, и да, у нас будет неделя 7 шагов тоже с Касс, и будет правильный голос, и что-то еще. Yes, I got the energy of that. Absolutely. Yeah. Anyone have any questions? This I love this Mr. CAPR. What's his name? CAPR. I can show you. 1 second. Spotlight for everyone. Сергей. Сергей. Сереж, тебя все видят. Hey, Ты Sergey. закреплен. How are you? Как ты? And let's see who is it. He's the only one that's visible online here with that besides us. So yeah, Regina was, but there's let's see. Let's give her a spotlight. How are you? Как ты, Надя? I love that, right? Надя is sewing. Show us your magic. Oh la la, oh la la. 1, 2, 3. You can spotlight people too. How are you? Lena. Lena. Hi, I'm fine. Thank you for this Zoom. It was very contribution. Yes. How's it get any better? How does it get? Yeah. Does it get any better than this? Yeah, cool. So we will have another one. Where's my, okay. And can we have a little applause and send some energy to this lady? Ooh. Receive. Do you get a different energy when somebody's actually receiving? Ooh. I need to translate also. No. Касс попросила, можем ли мы дать энергию этой девушке, пожалуйста, оказывается, это было про меня. И затем я начала получать эту энергию, она говорит, вы видите разницу, когда кто-то действительно начинает получать. And in the explosion class, we play a lot with communicating in different ways with different people.
and we have breakout room on the second day where you know, if you come, we'll be speaking in Russian on different topics. You know this all, so yeah. И у нас на классе двухдневном очень много различных упражнений, и особенно такая на второй день комната. Мы играемся с потоками энергии и со всеми инструментами интересными по коммуникации. Yeah, and then at the end, we come in to the group room, and just for 2 minutes, we talk about a topic using our magic and the steps. Yeah, it's amazing in whatever language we want. Yeah. И мы также в группе выбираем какую-то тему, и 2 минуты говорим на эту тему, используя инструменты 7 шагов и нашу энергию и уникальность. Yeah, cool. Awesome. Anything else, my dear? Что-то еще, моя дорогая? I think we are good. Okay. Awesome. Yes. And you know, when she was in Greece, she changed the world. И когда она была в Греции, она изменила мир. Yeah, it's a bit different than the access tools. However, many people who have become 7 Steps teachers were inspired also to activate their access facilitator's license afterwards. So how cool is that? Yeah. И те, кто становятся там фасилитаторами 7 шагов, они вдохновлены, возможно, там и в Access, там лицензии какие-то свои активировать или, наоборот, реактивировать. Да, вот, в общем, у них по-другому там что-то идет. Yeah, we've got some moms and dads and engineers and doctors and lawyers and people who don't work at all. They just enjoy life. So you don't have to be a certain way. И люди различных абсолютно сфер, профессий присоединяются к этому. То есть это мамы, папы, и инженеры, и адвокаты, и просто те, кто не работает, просто наслаждаются своей жизнью. Okay. I'm so grateful. Я супер благодарна. Gratidão. Спасибо большое. And I hope to see you somewhere live or online around the world. И я надеюсь увидеть вас где-то вживую или онлайн в мире. Okay. Thank Thank you. Thank you so much, Касс. Спасибо большое, Касс. Ciao. Ciao, ciao. You can stop your recording and I'll send it to you. Okay.